Καλησπέρα σας. Είναι η δημοσιογραφική διάσκεψη για τον αγώνα αύριο απέναντι στην Καϊράτ για τον β' προκριματικό γύρο του UEFA Champions League. Θα ξεκινήσουμε με μια πρώτη τοποθέτηση από τον προπονητή μας, τον κύριο Χένινγκ Μπεργκ, και ακολούθως θα προχωρήσουμε στις ερωτήσεις. Coach. Καλησπέρα. Yes, we are looking forward to the first game, the first official game of the season, and of course is a big game, as you know, Champions League qualification game in the second round. So we all look very, very much forward to this game, knowing that we are playing against also an experienced European team, Kairat, who won their first round against Sutjeska and who played the group stage last year in the Champions League. So, but when you play in the qualification for Champions League, you have to play against good teams, and for sure we look forward to the game. Ανυπομονούμε για αυτόν τον αγώνα. Είναι ο πρώτος μας επίσημος αγώνας για την νέα σεζόν. Είναι ένα μεγάλο παιχνίδι. Τα προκριματικά του UEFA Champions League είναι μια διοργάνωση. Έχει μεγάλα παιχνίδια αυτή η διοργάνωση. Παίζουμε απέναντι σε μια έμπειρη ομάδα όσον αφορά την Ευρώπη, την Καϊράτ, η οποία κέρδισε τον πρώτο προκριματικό γύρο, την Σουτζέσκα, ενώ έπαιξε πέρσι στο League Phase του UEFA Champions League. Όμως, εφόσον παίζεις σε αυτό το επίπεδο, σε αυτή τη διοργάνωση, είναι λογικό να βρίσκεις απέναντι σου καλές ομάδες, και επανέλαβε ο προπονητής ότι ανυπομονούμε για τον αγώνα. Καλησπέρα. Με αυτά που έχετε δει από την Καϊράτ τόσο στην Ευρώπη όσο και στο πρωτάθλημα τους, τι θα πρέπει να προσέξει η Ομόνια περισσότερο από αυτή την ομάδα όσο χώρα έχει να θετικό αποτέλεσμα αύριο? Και ένα δεύτερο ερώτημα, το γεγονός ότι έχουν περισσότερο αγωνιστικό ρυθμό, μιας και το πρωτάθλημα τους είναι σε εξέλιξη, είναι κάτι το οποίο σας ανησυχεί? Ευχαριστώ. So how do you evaluate Kairat as a team? Did you mention any positives or weaknesses in their game? The second part of the question is about the fact that they have already played a lot of games, official games, so normally they are more ready to play this game. Yes, they are in the middle of their season, so they have a little bit different cycles than us. At the same time, this has been the plan for a long, long time. We have now had our preparation. We are finished with our preparation. Now we start to play the official games, and I do think that we are ready to play official games. Kairat is an experienced team. We played them many years ago when I was there before. They play in Europe all the time, or more or less all the time. And last year they had a very, very good run when they got into the group stage. They knocked out some good teams. So for sure, they have the same coach as last year and a couple of years before that. They are an experienced team with some good players. At the same time, we also do have some experience now, and we are also a good team. And for sure, we will look forward to this tie, and we'll do everything we can to be successful. Σίγουρα είναι στο μέσο της σεζόν η Καϊράτ, οπότε ο αγωνιστικός κύκλος για αυτούς είναι διαφορετικός σε σχέση με τον δικό μας. Εμείς μόλις έχουμε τελειώσει την προετοιμασία μας και τώρα θα δώσουμε τους επίσημους μας αγώνες. Πιστεύω είμαστε έτοιμοι για τους επίσημους αγώνες. Η Καϊράτ είναι μια έμπειρη ομάδα, διαθέτει καλούς παίκτες. Την παίξαμε και παλαιότερα, οπότε είναι μια ομάδα που έχει συνεχή παρουσία στην Ευρώπη, ενώ πέρσι έπαιξε και στο League Phase του Champions League. Όμως, απ' την άλλη, είμαστε και εμείς μια έμπειρη ομάδα, μια καλή ομάδα, και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό σε αυτόν τον αγώνα, για να μπορέσουμε να πετύχουμε. Για τα αγωνιστικά δεδομένα, τον τραυματισμό του Πάντου, την ετοιμότητα κοινωνική και ελεγχό, και αν οι επιλογές του για το δεξιάρθρο έτσι είναι πειραμένες από αυτά τα δεδομένα. So it's about the missing players, what is the budget condition, and also the condition of our new signings, Ioni and Neko, and what are your thoughts about the right back position because of the budget injury? Okay, Moses, he will be out for the game.
it will be too early. It's not a big injury, but it's big enough for not to be available for tomorrow. So we will see if he's going to be available for next game. We brought in Luik Nego, and he's a good player. He's trained with the team now for, I don't know, 10, 12 days. And if he will play, I'm sure he's ready. We have other options to use in this position as well. So the team will be official for tomorrow. But we have good options in this case, and we will have a good team who can compete and fight and do everything we want to do tomorrow. About Diony? Diony is just joined the team. He is not match fit yet, so we will see. He will be on the bench tomorrow, and then we will evaluate and to check and to see if he is needed or how much he will play. But for sure he needs more training with the team to get to his normal level. Ο Μόζες, ο Ντουμπάτζο θα είναι εκτός για αύριο. Δεν είναι σοβαρός τραυματισμός του, όμως δεν θα είναι διαθέσιμος για αύριο και για τον επόμενο αγώνα, τον επαναληπτικό, θα δούμε. Όσον αφορά τον Λουίς Νεγκό, είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής, προπονείται μαζί μας για 10-12 μέρες. Αν θα παίξει, είναι έτοιμος. Έχουμε και άλλες καλές επιλογές για αυτή την θέση, για το δεξί άκρο της άμυνας, και ο στόχος μας είναι να έχουμε μια ανταγωνιστική εντεκάδα στο γήπεδο. Όσον αφορά τον Διονύ, μόλις έχει έρθει στην ομάδα, σίγουρα δεν είναι match fitness ακόμη, δεν είναι σε επίπεδο για να ξεκινά αγώνες. Θα είναι στον πάγκο αύριο και θα αξιολογήσουμε την κατάσταση και τον αγώνα για να δούμε αν θα χρειαστεί να παίξει και αν θα χρειαστεί πόσο θα παίξει. Οπότε είπε ο προπονητής ότι θα χρειαστεί ακόμα λίγες μέρες προπόνηση μαζί μας για να μπορέσει να αγωνίζεται στα φυσιολογικά του επίπεδα ο Διονύ. Με όλα όσα είδες στα φιλικά και στο τελευταίο συγκεκριμένα, είδαμε την Ομόνια στο δεύτερο επίχρονο να είναι πολύ καλή για να ανεβάζει τις προπές. Σε ποιο βαθμό ετοιμότητας πιστεύει είναι η ομάδα να οδηγήσει ο coach και γενικότερα πόσο ευχαριστημένος είναι με την προετοιμασία που έγινε και μέχρι στιγμής παρουσία που βλέπετε στις υπομονές στην ομάδα. So how do you evaluate our team regarding if we are ready for our official game tomorrow? How do you evaluate the friendly games we had, and especially the last one? Και πήραμε το τελευταίο part. Πόσο ικανοποιημένος γενικότερα είναι η προετοιμασία της ομάδας? We are satisfied with the preparation we had this summer. I think we've had a good preparations. I think the friendly matches or the practice matches we have played has been a little bit different, but that is good. We played some good teams, especially Hapoel Beersheva, where we had to do a lot of defending. And then we have played some other teams where we can do more of the attacking. We have some new players in the team that needed to get into how we are playing and to adjust to their teammates and to the understanding and how we want to play. So this has been good for this period of time. And for the rest of them, it's more about getting back to the basics, getting back to what we normally do and how we normally are. And in this way, I think it's been a good progression during the preparation period. And we should be ready for the game tomorrow. Κάναμε μια καλή προετοιμασία, είχαμε διαφορετικού είδους φιλικούς αγώνες και αυτό είναι πολύ καλό για την ομάδα. Παίξαμε απέναντι σε πολύ καλές ομάδες. Για παράδειγμα, απέναντι στην Μπερσέβα είχαμε την ευκαιρία να
να δουλέψουν, να αμυνθούμε λίγο περισσότερο, ενώ στα άλλα παιχνίδια να επιτεθούμε περισσότερο. Είχαμε κάποιους νέους παίχτες και η περίοδος προετοιμασίας ήταν πολύ καλή για αυτούς, ώστε να προσαρμοστούν στην αγωνιστική μας φιλοσοφία, στο πώς θέλουμε να παίζουμε και να γνωρίσουν καλύτερα τους συμπαίχτες τους. Όσον αφορά για τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές μας, ήταν μια καλή ευκαιρία για να επιστρέψουν σε αυτά που κάναμε την προηγούμενη σεζόν. Η πρόοδος που είχαμε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας ήταν πολύ καλή και πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι για τον αυριανό αγώνα. Έχετε πει και εσείς και ο Πρόεδρος ότι μεγάλος στόχος είναι το Champions League. Έφυγαν κάποιοι σημαντικοί ποδοσφαιριστές, κυρίως η αποχώρηση των Μάιλες, εμέδω συζήτημα περισσότερο. Αν τι θεωρεί ότι χρειάζεται για να φτάσει η Ομονία στο περσινό, τουλάχιστον επίπεδο, και να πετύχει αυτόν τον στόχο και τι μεταγραφές σκοπεύει να κάνει και ποιο είναι το πλάνο για τη συνέχεια, για να ενισχύσει την Ομονία. He mentioned that the president and you also said that our big target is to reach the league phase of the Champions League. He also mentioned that we lost Maya and Senegal, two important players of the team. So the question is, what do you think, in which level do you think we have to reach, and what is needed to be done in order to achieve this target and to reach our last level, our last season level? And the third part of the question about the transfers, in which positions we are searching to get players. No more parts in the question? 3 parts. Yes, of course, we would like to qualify for the group stage. When you are competing, when you have qualified, and especially the way that we did qualify, to win the league with the margins that we did last year, to finish the season in the way we did. If we say anything else than that we would like to compete and to fight to see if we can get into the group stage, is normal. If we say something different, is something wrong. So, for sure, that is the goal. That is what we will try to do. We have a good opportunity, but at the same time, we know we are competing against good teams. Pafos were able to manage to get into the group stage last year by also beating some big teams. And if you are going to go through, you have to. So, for sure, we are looking forward to the opportunity. Yes, we have lost some players. I think it's normal. I don't think there's any team in the world, maybe apart from, I don't know, Real Madrid and Manchester City, that don't lose some players sometimes. So we've had the chance this summer to get the players in, to work with them, like Jayden, Mayembela came in January. We lost, Loic Nigo came a little bit late, but he's still here now. And Diony was also late, but he's here. So maybe not 100% ready, but they are here. And that is why this preparation period also has been very, very important, to make sure that we can work with the players that are coming in, that we can maybe adjust our team a little bit compared to the players that we had last year to the players that we have now. But there is no doubt that our ambition and is to be the best we can be. We want to improve, we want to develop, we want to be better. And the group of players we have now is good, is very good. So for sure we are looking forward to this season, first for this qualification and then later for the rest of the season. So it is normal to have some changes in the team, and especially when you are successful, there will be other teams that maybe would like to use your players. So if we were not successful, maybe they will still be here, but we will not be in the Champions League qualification. And we'd rather be in the Champions League qualification, and maybe some players have to go. And what was the third part? In which positions are we looking for? Okay, my head now is mainly with the games and the preparations and our players that we have in the squad now. If we find players that we think can help, can add, improve us, we will do.
But you have to also remember that our level this summer is here, and our level last year was there. So to bring players that are better than what we have now is more difficult than it was last year, and more expensive. But it's mainly more difficult, mainly because players that are for that level, maybe they would like to play in a league in a higher, in a bigger club, in a higher league. Yes. Αν δει κάποιος το πώς κερδίσαμε πέρσι το πρωτάθλημα, τι διαφορά είχαμε βαθμολογική από τις υπόλοιπες ομάδες, το να μην θέταμε ως στόχο να προκριθούμε στο League Phase του Champions League δεν θα ήταν λάθος να μην θέταμε αυτόν τον στόχο, δεν θα ήταν λογικό δηλαδή να μην θέταμε αυτόν τον στόχο. Οπότε αυτός είναι ο στόχος που θα προσπαθήσουμε να κυνηγήσουμε. Έχουμε αυτή την ευκαιρία να το κάνουμε. Η ομάδα μας είναι αρκετά καλή και θα πάμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και σίγουρα θα βρούμε απέναντί μας μεγάλες ομάδες. Όμως για να μπορέσεις να παίξεις σε τέτοια διοργάνωση θα πρέπει να μπορέσεις να αποκλείεις τέτοιες μεγάλες ομάδες. Εντάξει, χάσαμε κάποιους ποδοσφαιριστές, αυτό είναι φυσιολογικό στο ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει ομάδα στον κόσμο που να είναι επιτυχημένη και να μην χάνει ποδοσφαιριστές, εκτός ίσως η Real Madrid ή η Manchester City ως παραδείγματα δεν θέσει ο προπονητής. Έχουμε κάποιους νέους παίχτες όπως τον Jaden, τον Μαγιαμπέλα που δεν είχε παίξει πέρσι, τον Νεκό, τον Διονί, ο οποίος εντάξει, δεν είναι ακόμα έτοιμος γιατί μόλις πρόσφατα ήρθε, όμως είναι στην ομάδα και είναι σημαντική αυτή η περίοδος προετοιμασίας για να μπορέσουμε να δουλέψουμε με τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές μας και να προσαρμόσουμε την αγωνιστική μας φιλοσοφία και το αγωνιστικό μας πλάνο σύμφωνα με τους παίκτες που έχουμε τώρα διαθέσιμους και τα χαρακτηριστικά αυτών των παιχτών. Η φιλοδοξία μας σίγουρα είναι να γινόμαστε καλύτεροι, να αναπτυσσόμαστε ως ομάδα, να βελτιωνόμαστε, να δίνουμε τον καλύτερο μας για αυτό σε κάθε παιχνίδι. Ανυπομονούμε για την σεζόν, όχι μόνο για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, αλλά και για την συνέχεια. Όμως έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, είπε ο προπονητής. Είναι φυσιολογικό να γίνονται αλλαγές σε μια ομάδα, ειδικά όταν είσαι πετυχημένος. Όταν είσαι πετυχημένος, είναι φυσιολογικό άλλες ομάδες να θέλουν τους ποδοσφαιριστές σου. Και είναι σίγουρα καλύτερο να παίζουμε στο Champions League και να χάσουμε κάποιους παίχτες επειδή ήμασταν πετυχημένοι παρά να μην ήμασταν πετυχημένοι και να μην υπάρχει ενδιαφέρον για τους ποδοσφαιριστές μας και να τους έχουμε όλους εδώ. Όσον αφορά την μεταγραφική, ο προπονητής έχει πει ότι το επίπεδο μας σε σχέση με πέρσι τέτοια περίοδο έχει ανέβει αρκετά, το επίπεδο μας ως ομάδα, οπότε αυτό κάνει και πιο δύσκολο να ενισχυθούμε με τέτοιο επίπεδο ποδοσφαιριστές, οι οποίοι μπορεί να είναι και πιο ακριβοί ή μπορεί να περιμένουν από πιο μεγάλα πρωταθλήματα προτάσεις ή ομάδες για να μπορέσουν να αγωνιστούν. Αν βρούμε ποδοσφαιριστές που θα μας βοηθήσουν να γίνουμε καλύτεροι και να προσθέσουν πράγματα στην ομάδα, θα προσπαθήσουμε να ενισχυθούμε. Tomorrow will be too hot and will be a lot of high humidity. Does this play a role into our plan regarding the game? Not too much, to be honest. We have our way of playing and we will try to do it in the same way. Maybe we are not able to do it all the time, I don't know. But for sure we can handle different phases of the game. When we need to press, when we need to attack, when we need to defend, we should be okay. I think Kairat also are used to this heat, so there will not be too much of an advantage for us, like maybe it would have been if you had
Scandinavian team to come here, but for sure we are getting used to the heat, and I do think that we are ready to play this game, and we should try to play our normal way and try to be the best we can be. Δεν πιστεύει ο προπονητής θα επηρεάσει το πλάνο, η ζέστη, η υγρασία. Έχουμε τον δικό μας τρόπο παιχνιδιού. Εντάξει, ίσως σε κάποια διαστήματα να πετυχαίνουμε αυτά που θέλουμε στο γήπεδο και να βγάζουμε τον τρόπο παιχνιδιού μας όπως θέλουμε. Σε κάποια άλλα ίσως όχι, όμως είμαστε μια ομάδα που μπορεί να διαχειριστεί τις συνθήκες μέσα στον αγώνα, το πότε θα πιέσουμε ψηλά, το πότε θα επιτεθούμε, το πότε θα αμυνθούμε. Και η Καϊράτ είναι συνηθισμένη να παίζει σε αυτές τις καιρικές συνθήκες, οπότε δεν βλέπει ότι θα υπάρχει οποιοδήποτε πλεονέκτημα σε εμάς. Θα ήταν πλεονέκτημα αν είχαμε, για παράδειγμα, σκανδιναβική ομάδα να παίξουμε. Είμαστε συνηθισμένοι σε αυτές τις καιρικές συνθήκες και πιστεύω είμαστε έτοιμοι για τον αγώνα. Που τους έκαναν να ξεχωρίσουν από τις άλλες εκδοχές και τι περιμένει από αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές να βγάλουν στο γήπεδο. So, which are the main characteristics of Neko and Tioni that makes you pick them from the other options we had in these positions? I think with Loic Nego, he played more or less every game in the top league in France last year. He's played at a high level the last 10 years. He's played national team games for Hungary. He played, I think, European Championships. He's played big games in many years. He's a good quality right back and a good person who is humble and hardworking. And yes, he's not a young kid anymore, so he's not a long-term solution, but when he is 100% fit, I'm sure he will contribute a lot to our team. And regarding Diony, his goal-scoring ability is for sure the number one reason why we wanted to bring him. He has had a great season last year in the second level in Turkey. He has scored many goals in the second league in France with Angers. So when we looked at what we were missing from last year and what we would like to add to the team compared to the players that we have already, we think this type of player who can, for sure, is a natural goal scorer, but also has good speed and has good football understanding and can link up with other players. So we just need to make sure that he get match fit as soon as possible because he's a quality player. Όσον αφορά τον Νεκό, έπαιζε πέρσι στο top επίπεδο της Γαλλίας, full σεζόν, full παιχνίδια. Παίζει σε ψηλό επίπεδο για τα τελευταία 10 χρόνια. Μέλος της Εθνικής Ουγγαρίας, έπαιξε σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Δεν είναι μια επιλογή για πολλά χρόνια, όμως είναι ένας ποιοτικός δεξής μπακ με πολύ καλά αγωνιστικά χαρακτηριστικά και ένας πολύ καλός χαρακτήρας, ταπεινός και πάρα πολύ εργατικός, ποιοτικός ποδοσφαιριστής στο δεξιάκρο της άμυνας, που όταν θα φτάσει στο 100% της αγωνιστικής του ετοιμότητας θα έχει μεγάλη συμβολή στην ομάδα μας. Όσον αφορά τον Διονύ, είναι ο νούμερο ένας λόγος που επιλέχθηκε, είναι γιατί είναι σκόρερ, είναι ένας παίκτης που σκοράρει εύκολα. Ψάχναμε να δούμε τι μας έλειπε σε σχέση με την περσινή ομάδα και πάντα σε σχέση με τους ποδοσφαιριστές που είχαμε ήδη στο ρόστερ μας, και η επιλογή αυτή πρόσθεται στην ομάδα αυτά τα στοιχεία. Έκανε μια εξαιρετική σεζόν πέρσι στη β' κατηγορία Τουρκίας με πολλά γκολ που είχε πετύχει. Επίσης στην Αγκέρ όταν ήταν είχε πετύχει επίσης στην Γαλλία πάρα πολλά γκολ. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που
που μπορεί να ποιοτικός ποδοσφαιριστής με ταχύτητα, που μπορεί να συνδεθεί με τους υπόλοιπους παίχτες που έχουμε. Έχει τρομερή κατανόηση όσον αφορά το παιχνίδι και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να φτάσει σε επίπεδα αγωνιστικής ετοιμότητας στο συντομότερο δυνατό για να μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα. Yes. Hello. He's ready to play, and then we will see if he plays or how much he will play. But he's ready to play. He's had a difficult preparation period. He had some small issues from last season. We were hoping it would be dissipating or getting the rest in the summer to help, and the exercises and the treatment that was done. He's not been 100%, but he's very, very close now. And for sure, he's an important player for us. So we hope that he will be able to play. And I think he's ready. And then we just have to see if he starts the game, if he comes on, or if what will happen tomorrow. That is not decided, but for sure, Tankovic in good form is important for us. Εντάξει, είναι έτοιμος να παίξει και θα δούμε αν θα αγωνιστεί και αν θα αγωνιστεί πόσο θα αγωνιστεί. Είχε μια δύσκολη περίοδο στην προετοιμασία, είχε κάποια μικροπροβλήματα από την περσινή σεζόν και ελπίζαμε ότι με την ξεκούραση κατά την περίοδο που είχε ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα μέχρι την άρχιση της προετοιμασίας θα έφευγαν αυτά τα μικροπροβλήματα. Δεν είναι 100% έτοιμος, αλλά είναι πολύ κοντά στο να φτάσει στο 100%. Είναι ένας σημαντικός παίκτης για εμάς όταν είναι έτοιμος στο 100%. Θα δούμε αν θα ξεκινήσει τον αγώνα αύριο ή αν θα μπει κατά τη διάρκεια του αγώνα μέσα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα αποφασίσουμε. Και σίγουρα όταν κόβει σε καλή φόρμα είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης για την ομάδα. Ναι. Τελευταία φορά που ήταν η Ομόνια στο Champions League, ήταν αυτός προπονητής ξανά. Έτσι μια σύγκριση του τότε επιτελού το προκριματικό και αν είναι στόχος και το ίδιο αυτή τη φορά να καταφέρει να πάει επιτελούς να γράψει ξανά ιστορία, γιατί τότε ήταν η πρώτη φορά που ήταν η Ομόνια σε ομίλους, θα θέλει αυτή τη φορά να πει για πρώτη φορά στο Champions League. So the last time we played in the qualification of the Champions League, it was again with you as a coach. So we want to compare these two seasons regarding the opponents we're gonna have. And then we managed for first time to qualify to the European group stage. So do you think that now it will be the first time that we're gonna play in the league phase of the Champions League? I don't know. What I do know is that we will do everything we can, that we will work. We have been working every day, working very, very hard, everybody, the players, the staff, and we will continue like we did last year, because yes, we won the league by big margin last year, but it did not come by itself. It was really, really hard work by everybody, and we will do the same again this year, and we will see what our results will be. We have a good team, good group of players with good quality, and for sure we know now we will play in the Champions League qualification. You will play against also very good teams. So, but that is what you like to do. We are very happy to be in this position. We are very happy to have this opportunity, and for sure looking forward to it. And then we will see to which level we can reach. If it's possible to go through, then only time will tell. But for sure we will give it our best.
Δεν μπορώ να ξέρω αν θα τα καταφέρουμε να μπούμε στο League Phase του Champions League. Αυτό όμως που ξέρω είναι ότι θα τα δώσουμε όλα για να πετύχουμε αυτό το στόχο, ότι δουλεύουμε σκληρά και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά, όπως κάναμε και πέρσι. Η περσινή μας επιτυχία δεν ήρθε από μόνη της, ήταν προϊόν σκληρής δουλειάς. Το ίδιο θα επιδιώξουμε να κάνουμε και φέτος και θα δούμε τι θα πετύχουμε. Έχουμε μια ποιοτική ομάδα. Είναι δεδομένο πως σε αυτή την διοργάνωση θα βρούμε απέναντί μας επίσης πολύ καλές ομάδες. Όμως είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε σε αυτή τη θέση να δίνουμε τέτοιους αγώνες σε αυτή την διοργάνωση. Αυτό θέλουμε. Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ και ανυπομονούμε για αυτούς τους αγώνες και θα δούμε που θα φτάσουμε τελικά. Μόνο ο χρόνος θα δείξει. Okay. Thank you. Thank you. Thank you.